Yes, in the last video I discussed about that what you call electrical conductivity. That electrical conductivity in case of metals is due to valence electrons. There are conductors. Metals are said to be good conductors. This is because of valence band and conduction band. They are close to each other. Therefore, energy gap between that is said to be, you can say that, very small. Hence, electrons can easily jump from valence to conduction band. Next, insulators, they are said to be, valence and conduction are said to be somewhat differing from each other. Energy gap is more, therefore the conductivity is said to be not possible. Whereas in case of semiconductors, the energy gap between these two bands are said to be a little bit smaller compared to insulators, hence they are jumping valence to conduction band. Up to that point we have discussed. Come to know important concept or question they may ask in 2 marks, that is N-type and P-type semiconductors. N-type and P-type semiconductors. So first I will take N-type. N means negative. N means negative. Means excess of electrons are there. The presence of excess of electron, that delocalization is responsible for conducting electricity. I will take 14 group element as silicon. That silicon is having valence electrons 4. They are bonded with number of silicon atoms like that. So the conductivity observed in this pure substance is said to be very less, but when you dope 15 group elements, that 15 group elements means maybe phosphorus or arsenic. Idin add madidra avage enagtaite andre phosphorus is nothing but joining 4 silicons. Phosphorus is joining with 4 silicons, but in phosphorus there are 5 electrons remains in the valence shell. 5 electrons remains in the valence shell. One of the electron that is delocalized throughout that crystal, you can say that that metal is said to be conduct electricity due to the delocalization of extra electron. This is said to be extra electron. Extra electron. Electron means negative. Hence, negative indicates N-type semiconductivity. Okay. So, come to know that P-type semiconductivity. Again, silicon is the pure substance. For this pure substance, conductivity is said to be less if you add one of the electron deficient doped atom or donor atom, that may be 13 group. ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು 13 group. 13 group ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು boron ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು 13 group means you can add boron to this silicon. Then what happens? This boron is having configuration totally 5 electrons ಇರ್ತಾವ. 1s2 3 electrons are remains in the valence cell. 3 electrons are remains in the valence cell. ಅವಾಗ ಆ 3 electrons ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್. ವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, the bond between silicon and boron, you can say that containing electron, they are moving or donating to make a bond with boron and this silicon. Definitely when it moves, there what happens,
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದರದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ is due to extra electron, N type conductivity is due to positive hole, or that moment of electron creates a positive hole that is carrying. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ you may draw the diagrams, or if they ask the question like differences between N type and P type semiconductors, best we have to write with taking N type and P type semiconductors. ಹೌದಾ, ಮೇನ್ ಆಗಿ 14 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋಪ್ಡ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ prepare the differences between N type and P type semiconductivity. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. N ಟೈಪ್ನಾಗ ಏನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 15 group elements are said to be doped with 14 group elements. Next, electrons are the conductors ಅಥವಾ electrons are said to be responsible for electrical conductivity. Next point ಏನು ಬರೀಬಹುದು, you can say that there is no positive hole created. ಇಲ್ಲಿ P type ನಾಗ ಬಂದಾಗ 14 group elements to that 13 or 12 groups are doped. Their positive holes are said to be responsible for conductivity and there is no extra electrons. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನು N type of P type ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where these are used? These are used mainly in diodes. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. N type of P type ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ NPN ಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ PNP ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ N ಟೈಪ್ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ applications are more of these N type and P type semiconductors. Okay, so metals are showing electrical conductivity, electrical property. What about magnetic property? Whether they show or not, definitely metals are showing magnetic property, or every of the substance ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರಲಿ. ಒಂದು ಚಾಕ್ ಐತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್
If it attracts, it is paramagnetic. It is not attracting, diamagnetic. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ they are nothing but showing the magnetic property. This magnetic property is due to ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ magnetic property ಅಂತಂದ್ರೆ that is due to electrons. Due to electrons movement. ಅಂದ್ರೆ electrons are responsible for again magnetic property. ಈಗ ಈ electron moment ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. Suppose this is said to be magnetic moment and here it is a nucleus of any substance. If that electron is spinning along the axis of an orbit, so that is known as momentum is orbital momentum. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Orbital momentum. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೋಣ. ಅದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸ್ಪಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದೇ ಆರ್ electrons which are responsible for magnetic property. One is orbital momentum, another is spin with its own axis. The next term, magnetic property. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? First one is paramagnetic. Paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic. And the last one is said to be ferrimagnetic. Last of the ferrimagnetic. In ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಪ್ಯಾರಾ, ಡಯಾ, ಫೆರೋ, ಆಂಟಿ and ferri. What about the meaning of para? If the substances they are weakly attracted by magnetic field. Substances those are weakly attracted by magnetic field known as paramagnetic. Or you can say that if the substance containing one unpaired electron. ಹೌದಾ? Best example you have to take oxygen or you have to take Cu2+. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ diamagnetic substances? Diamagnetic substances, these are repelled by magnetic field. Repelled by magnetic field. Meaning is there is no unpaired electron, hence repulsion takes place. So for this best example is we have to take benzene C6H6.
or you have to take water or you have to take NaCl. These substances are acting as diamagnetic. Whereas ferromagnetic, this is somewhat important. Ferromagnetic. Ferromagnetic substances. The substances, those are strongly attracted by magnetic field. The substances, those are strongly attracted by magnetic field. ಈಗ ನಾವು ಐರನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಕೋಬಾಲ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಭಾಳೋತನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ field. Best example, either it may be cobalt, that means they are containing more than 2 unpaired electrons. Nickel irbodu, iron irbodu, or you can say that one more is chromium oxide. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ metal ions of ferromagnetic substances ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ferromagnetic substances are grouped into small regions. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಐರನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಐರನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ನಮಗೆ 6 ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ grouped into small region. Okay, that is known as domains. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಡೊಮೇನ್ಸ್ಗಳು ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. These are the examples. And domains meaning is, ಇಲ್ಲಿ domains ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. Domains meaning is in solid state metal ions of ferromagnetic substances are grouped into small regions known as domains. So for this I will draw magnetic field. ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿದೆ. ಡೊಮೇನ್ಸ್
electrons are randomly arranged. When those domains are come nearer to the magnetic field, they are said to be in the direction of magnetic field. So hence their property is said to be strong attraction. So this type is called as ferromagnetic property. Ferromagnetism. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಮೀಪ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೈತಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ indicates that the ferromagnetic substances are strongly attracted by magnetic field. So this is of one concept. Come to know next is antiferromagnetism. I will take antiferromagnetism. ಅದರ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡತೈತಿ they are not in the direction towards magnetic field. That means if one electron is towards magnetic field and another is said to be its opposite direction. So like that, if the electrons are arranged this type called as antiferromagnetism. Antiferromagnetic property. Okay, that means net resultant that magnetic property is cancelled by each other. One magnetic direction ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು opposite direction ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ there is no magnetism at all in case of antiferromagnetic property. Come to know last, that is ferrimagnetic. So for this antiferro, best example is MnO2. Ferrimagnetic. If they are said to be, some electrons are towards magnetic field but one of the electron is said to be opposite to that direction. So if this system is arranged in the substances act as ferrimagnetism. Andra ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸತೈತಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಂತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ Fe3O4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಚ್ direction of electrons towards magnetic field. What type of magnetism is shown by this direction and this direction? Like that, you have to answer all the three different magnetic characters of metals. Okay, so almost all concept of that solid is completed. And there are few problems based on calculating dimensions. I will discuss later, or I will give some of the problems. And problems go to WhatsApp na biಡ್ತೀನಿ, solve ಮಾಡೋಣ. So next class I will discuss next chapter. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 to 4 days ನಲ್ಲಿ you have to be ready of this chapter.